Mana kamano nyako Ramogi amosi nokwe kendo machiegni weche manyien mag gi kacha kowuok e Ramogi TV waiko ni mathoth mowuok e boma ma Nairobi kaachiel gi mawuok e kor gwenge. Mokwongo wawinjane mago mawamiyo pek. Doho Mambita ong'ado mondo mi Kennedy Onyango majigni 12 mondo ikod min mare tok wuon gi dhi e doho kadwaro ni mondo ene moike. Prime Minister mar piny Haiti Gary Conil timo limbe kar yot mar jatend piny William Ruto. Apisa mag alwora e kaunti ma Nairobi osingo mati mapedha ne kuonde budho magoyo koko kendo rocho chenro jopiny. Machiegni weche manyien mag gi kacha nyinga Milton Ochieng. Tungni nomuoche doho Mambita okinyi ma kawuono tok ng'at bura ni Jacinta Anyango ma en min wuoyi ma jahigni 12 Kennedy Onyango ema dhi ko ringre wuode. Kennedy Onyango nonegi gi lisasi e kinde ng'anyo e gwenge mar Rongai e dwe mar 6 higani ka wuon mare mane owere gi min mare nodhi e doho mar mondo miye thuolo mar iko wuode. Jang'ad buche Martha Agutu e ng'eto mare nomiyo Jacinta thuolo kowacho ni wuon Kennedy Dennis Okinyi onge gi ratiro mar ike kaluwore ni nojwang'o wuoyino tok were gi Jacinta e higa mar 2012. Familia mar Dennis mane ni koda ichwang' nochako yware oko mar doho, gino manomiyo obila odiro iro malungo wang' mar keyogi. From the conduct of the deceased, it is evident that he neglected his children. He deserted the deceased in his lifetime, even though he was the biological father. It will be depraved to claim him at his death. In pursuit of fairness and natural justice, I dismiss the plaintiff's claim, and I proceed to make the following orders. Number 1. The deceased body be and is hereby released to the second defendant for burial. Jatend piny William Ruto kod Prime Minister mar piny Haiti Gary Kahel okwayo piny mangima mondo chopie singo mane gichiwo mar konyo piny Haiti rakore gi jonjore e pinyno. Ruto kod Conil owacho magi e kar jot maduong' ma jatend piny e buore Nairobi. Kwayo margi biro ndalo machuok bang' jonjorego nego ji maheo 70 chieng' tich ang'wen mar juma mokalo bang' weyo ji moheo 6,000 koringo miechgi. Conil ni e limbe mare mar ndalo 4 e pachoka. Talk both the Haitian police who are doing a wonderful job alongside our multinational security support mission of officers from Kenya are already in that region. I'm informed that it's a region 2 hours drive from Port-au-Prince, a region that for a very long time has been held hostage by criminals and gangs. But today we have a foothold and a footprint of both the Asian police and the Kenyan contingent in that place. As to your question as to what is being done, I think everything is being done to make sure that we minimize casualties of both our security men and civilians, even as we deal with the criminals. Every operation is well thought through with the Kenyan team on the ground and the police force to ensure the greatest amount of security for the troops that will engage in these different combats. Now, obviously, this always comes with a level of risk, but we're confident that we do everything we can every time to make sure that we're protected. And as I think, as the President has mentioned, coming out of New York, we had very constructive meetings with several partners. We're seeing new engagements. The EU, for example, has doubled its commitment. We're seeing new partners come in and make new commitments. We're talking to Brazil as well, Mexico as well. As was stated, Salvador has recently, on the 3rd of October, recommitted. But you're right, we would like to see a quicker response. We would like to see more commitment, and we're going to continue to push for it.
Jalup ogai mar obila Eliud Lagat koro lero ni achich mar nek mine 42 Collins Jumaisi mane obwodho kowuok e od ang'ech dweche 2 mokalo idhi ndhi machiegni. Jumaisi itudo kod nek kendo lute bugo makware ringre mine e yo mapok oyangi nyaka sani. Lagat olero ni obila luwo maling'ling' mar ndhiyo achijno ma bende ne obwodho gi achije mamoko 12 kowuok e tesend obila mag Igiri dwe mar 8. Lagat olero magi e kinde romo mare gi jotend obila mawuok e kaunti ma Nairobi, romo ma bende chal kama ne keto ikruok mar arita motelo ne tudruok mar siasa e thurka juma manyien kaluwore kod twak mar Senate owithich oko jalup jatend piny Rigathi Gachagua. E sechego bende Lagat nolero ni arita kwe ibiro ridi mokalo e tunge Kenya te nyaka Tana River masani dhap dhoudi dhi e nyime. The police who we deem that they never did their work right. Otherwise, we are closing into that suspect, and as soon as we close in and rearrest him, we will be ready to proceed with the rest of the investigation. No one whatsoever has been threatened. Hakuna mtu ametishiwa maisha yake. What I know is that we are very keen in rearresting this Jumaisi. I am aware that the Provincial Security Committee from the Coast Region are currently holding meetings and trying to resolve that issue, but in the fullness of time, we will be able, we are closing into the suspects that are inciting Wananchi in that particular area. Otherwise, I want to ask people of Tana River, and particularly those, the two clans that are warring, that it's important that they keep peace. Piny owacho lando ni giko chenro mar biro neno ni migepe kod 10 counties duto biro tiyo twech achiel mar bero chenro mag Huduma centers e pacho ka. Ma lendo manogol gi jatend migawo mar jotije piny owacho Justin Muturi kaka ondamo makende maneno ni chenro mag piny owacho ochopo ne jopiny e yo mayot kendo makare. Muturi bende nolero ni midhiero osekwako chenro mag Huduma mashinani mane geto tero chenro mag piny owacho machiegni gi jopiny, ka bende osingo ni piny owacho dhi keto chenro makare mar rakore gi midhiero makamago. We are in discussions with all government ministries, departments and agencies, including county governments, to try as much as possible onboard themselves into our Huduma centers, because we are serving the same people. We would want as many government services as possible to be offered from our Huduma centers. Huduma Mashinani, it is supposed to be a service which is mobile, but unfortunately, because of the challenge of resources, we don't have vehicles that can transport our staff to various market centers where there will be still residents coming to be given services, but it is something that we are addressing going forward. Kaunti ma Kisumo oriwore gi piny mangima ingo odiechieng' nyithindo manyiri e tielo mar 6. Odiechieng'no mar rango midhiero ma joma nyiri kale kendo temo manyo yore ma inyalo ked kodo gi midhierogo. Thoro wacha oting'o poro wach ewi miyo kit chwech mopogore opogore ratiro maromre, ting'o malo somo mar jok manyiri, weche mag ngima to kod arita margi e kind twak mamoko moting'o keny moiw, lwenje mag udi kod dangni mag paro. Nyasi ma kamano neno ka nyithindo manyiri mane oyuore nyasi no noro ote ne jowetegi mamoko mondo mi ginywak lwedo e ting'o malo chenro mag siro nyithindo manyiri e yudo ratichgi. Chance to share out their issues affecting girls out there, girls and young women, they find a chance to share issues affecting girls and young women, and in this forum we find different departments who are directly related to this program who can help us solve our issues. The fact that they're giving us this opportunity, they're putting in so much resources, their time, and giving us the opportunity to even
tell them how we feel and what we want is amazing. Kisumu County have given platform to these girls to listen to them, because most of the time policies are normally developed in the boardroom for these young girls just to handle their issues, but we have never given them opportunity to listen to them. This summit will also present an opportunity for us to break down what mental health looks like, how mental health can be dealt with, what brings about mental health, but apart from that, also an opportunity on where they can go. You realize most of these cases of gender-based violence, some of them come with the challenges in the families in terms of poverty. So as a government, we've come up with a bill that is soon being taken to the Assembly. It was passed in the cabinet yesterday, so that once that bill is passed, then we can have a regulation that can really show us how do we ensure that we empower these families. Apisa mag obila e kaunti ma Kakamega timo pedha bang' yudo ringre miyo moro ka onge wiye e puodho moro mar bando e kar chung' od bura ma Lurambi. Anyuola mar miyo no kotelnegi kod owadgi Nicholas Induswe wacho ni nyamin-gi Anota Luchende ma jahigni 53 man kod nyithindo 5 none mogik ndalo 4 mokalo. Masira ni okelo buok mokalo ne jodak makono ka giwacho ni ok en masira mokwongo e kor gwengego. Ruoth ma Central Busoso Phoebe Andati oyango masira ni kowacho ni jodak makono mondo ti machiegni kod obila mar kedo kod timbe mag maundu. Hivi vivu wa wanawake sasa ni wanawake 4. Huyu ndio wa 4. Imebaki kila wiki ikiisha lazima tuokote mtu mwenye amekufa. Mpaka saa zingine wazazi wanaogopa kutuma watoto wao kwa shule saa 11 asubuhi kwa sababu watoto wao watauawa. Sasa tumepata hapa mtu bila kichwa. Hiyo tutaambia nini watu? Kesho asubuhi tutaamka tutaogopa kuambia mpaka watoto wetu waende shule. Tangu mwezi jana hadi mwezi huu tunapata mambo mingi sana ya vifo yenye hatujui kwamba inaendana namna gani. Wamama wanaisha. Baba akibaki peke yake bila mama atafanya nini? Wale wenye wanafanya hiki kitendo ni wa baba, ni wanaume ndio wanafanya hiki kitendo. Kuna mama amepatikana hapa nyuma karibu na njia ya Ebusanganga village. Amepatikana kama ameuawa. Na jambo la kusikitisha zaidi ni kwamba kichwa chake pia hajakuwa nacho. Ni kama walikata kichwa wakaweka kando na mwili kiwiliwili ndicho kimepatikana mahali hapa. Ni kitendo ama ni jambo ambalo bado tunalichunguza, kwa sababu si mara ya kwanza, si mara ya pili, si mara ya 3, na pia pale kwa mtoni huko chini karibu na Navaholo pia kuna mwili ambayo ilipatikana. Kapod wan mane weche mag kuyo en lit kod kuyo kwako gweng' ma Nyangali ma yudore ka chung' od bura ma Bumula e kaunti ma Bungoma bang' rawera ma jahigni 16 ma jaklas 9 e skund secondary ma St. Kizito Mayanja wito ngimane kaluwore gi muoch mar miruti. Rawerano moseyangi kaka Enoch Kisiang'any wachore ni nokwanyo gimoro mitiyo godo to kite kambi moro mar kite ma yudore e gwengego mane odoko muoch kendo okawo ngimane. Kaluwore gi jonyuol rawerano, giwacho ni masirano notimore chieng' tich ariyo kama ne gibuok mokalo bang' winjo ka miruti omuoch e ot. MCA ma West Bukusu Job Konyavali owacho ni gichungo tich mosebedo ka dhi nyime e kambino kendo gidwaro mondo mi otim nonro. Tukasikia tu kiti nalipuka. Mlipuko mkubwa sana. Tulikuwa na mama yake. Na vile aliingia kwa nyumba, alipata kijana ametupwa kwa sakafu. Nyumba inakuja moshi tu peke yake, imepasuka, vioo imepasuka. Na mtoto alikuwa amekatika mkono wa kushoto. Tumbo imechipuka. Chicha hakuna. Mtoto akaaga dunia. Sasa venirudi nyumbani, tukaanza uchunguzi kupeleleza ilikuwa sitima, ilikuwa nini. Lakini kupata kitu, tukapata kitu kilipusi, kile kilipua mtoto na makanda yake mimi niko naye kwa nyumba. Sasa naomba serikali ya Kenya, naomba serikali ya county governor, naomba MP, MCA, naomba Security Council of Bungoma wakaweze to take care about this matter because many people will die and it is not good. Lakini nalia kama mama wa mtoto kweli. Mtoto wangu wako form 1 St. Kizito Mayanja. Munisaidie kweli yake.
Wach malit ahinya. Waduogo e kaunti ma Nairobi. Ten kaunti ma Nairobi osingo ni gibiro dhi nyime kod neno ni jodak ma Nairobi odak e alwora makare maonge koko mang'eny mawuok e kanise kod kuonde tongona. Apisa mochung' ne alwora Nairobi Geoffrey Mosiria mane obago romo kod jotend kanise dwaro ni kanise mondo oluw chike mag geng'o koko mang'eny ahinya to e kinde alam motieno mong'ere kaka kesha. Mosiria mosebedo kotelo ne chenro mag loro kuonde tongona kod kanise mag koko mang'eny e kuonde ji ma ji odake owacho ni sirikal kaunti ma Nairobi biro wuotho e gwenge duto ma Nairobi kendo neno ni oluw chike duto mag geng'o koko to jogo ma ok biluwore gi chike ibiro kawo negi ondamo mager. Bende owacho ni kaka kaunti onywako lwedo chenro mar ywe aora ma Nairobi kendo gibiro kawo okang' mager ne jogo machido aorano. All those entertainment joints that are operating in residential areas, some of them are not licensed. We are going to take legal action against you. We are going to arrest those who are not going to follow the law, those who are not going to soundproof, those churches that want to do kesha in residential area, and we can give them space at Uhuru Park where they can come and do kesha and play loud music, so that at the residential area, at the agreed time, when they do their kesha, there's a time they'll be required to switch off the music and pray without the microphone. Self-regulate your noise. Make your noise, make sure that you don't disturb your neighbor. Just as the way the Bible says that love yourself as your neighbor, love your neighbor, and because we love our neighbors, we want to assure them that we are not going to disturb them.